Hello and namaste. I'm Dhruva again here. So, in the previous video, we talked about simple present tense, present continuous tense, and present perfect tense. Okay. So today we are going to talk about another variety of present tense, that is present perfect continuous tense. Okay. Present perfect continuous tense. And the structure of present perfect continuous tense, we will talk about that. But before that, let me tell you something about present perfect continuous tense. In what condition we use. Like something, कुनै पनि कुरा जुन पास्टमा सुरु भयो र त्यो अहिलेसम्म पनि भइरहेको छ भने त्यसमा हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स युज गर्छौं हैन। जस्तो तपाईँ 1990 मा कुनै ठाउँमा बस्न सुरु गर्नुभयो र अहिले 2026 सम्म पनि त्यही ठाउँमा बसिरहनु भएको छ भने तपाईले भन्नुपर्ने हुन्छ I have been living in Nepal. Okay? अब यहाँनिर तपाईले period of time or point of time use गरेर since or for use गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यहाँनिर हामीले भनौं for 40 years. Okay, so this is present perfect continuous tense. कुनै काम विगतमा सुरु भयो र अहिलेसम्म पनि कन्टिन्युअस भइरहेको छ भने त्यो कामलाई जनाउन हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स युज गर्छौं। र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा हामीले दुईवटा प्रिपोजिसन युज गर्छौं, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ, सिन्स र फर है। कुनै एक्ज्याक्ट टाइम तपाईले भन्नुभयो भने, पोइन्ट इन टाइम भन्नुभयो भने त्यसमा तपाईले सिन्स युज गर्नु पर्यो अनि पोइन्ट इन टाइम युज गर्नु पर्यो भने तपाईले कुनै समयको ड्युरेसन अर्थात लेन्थ अफ टाइम अर पिरियड अफ टाइम तपाईले भन्नुहुन्छ भने युज गर्नुहुन्छ भने त्यसमा तपाईले फर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ 40 इयर्स युज गरेँ। 40 इयर्स इज द पिरियड अफ टाइम, ओके, दैट इज द लेन्थ अफ टाइम, सो दैट्स व्हाई आई युज हियर प्रिपोजिसन फर। सो यो फर र सिन्स हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा र पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा पनि युज गर्न सक्छौं। जुन पास्टमा भइरहेको थियो कुनै लामो समयसम्म भने त्यसलाई पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स युज गर्छौं। तर त्यो हामी पास्टको स्ट्रक्चरमा कुरा गरौँला। यहाँ चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको स्ट्रक्चरमा कुरा गरौँ। अब प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भन्ने बित्तिकै हामीले यहाँ फेरि याद गर्नुपर्ने हुन्छ दुईवटा एक्जुलरी भर्ब युज हुन्छ, हैज र हैव है। जसरी प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा हैज र हैव युज भयो त्यस्तै प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा पनि हैज र हैव युज हुन्छ। सो प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा हामीले जुन जुन सब्जेक्टसँग हैज एक्जुलरी युज गर्यौं त्यही सब्जेक्टसँग प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा पनि हैज एक्जुलरी युज गर्नुपर्छ भने प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा हामीले जुन जुन सब्जेक्टसँग हैव एक्जुलरी युज गर्यौं यसमा पनि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा पनि हैव एक्जुलरी युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर। सो मैले यति कुरा भनिसकेपछि तपाईले स्ट्रक्चर याद गर्नुभयो होला। यो सेन्टेन्सलाई हेरेर पनि तपाईले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको स्ट्रक्चर गेस गर्न सक्नुहुन्छ। ल तपाई आफैले लेख्नुस् त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको स्ट्रक्चर के हुँदो रहेछ त? Please try. Yeah. So I hope and I believe you did well. So तपाईले सही गेस गर्नुभयो। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स भन्ने बित्तिकै सब्जेक्ट has or have एक्जुलरी प्लस अनि been युज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि verb for or verb ing and object। अब यस पछाडि तपाईले टाइम पिरियड युज गर्ने हो कि होइन त्यो पनि भर पर्छ। तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ टाइम, ओके, पिरियड यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसको लागि चाहिँ यदि तपाईले टाइम पिरियड युज गर्ने हो भने चाहिँ सिन्स र फर मध्ये एउटा करेक्ट प्रिपोजिसन युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो सब्जेक्ट सिंगुलर आयो भने हैज and been verb for, subject first person you, I, they, plural आयो भने have plus been plus before plus object, right? So let's see, if you have the subject he, she,
it, and singular noun. Singular noun. यो सब्जेक्टहरु भएमा you have to use has plus been plus verb for and the object, right? But like let's see the example before we go to have. Okay, subject. If you have subject he has been singing a song. Okay, or singular noun. Jack has been waiting for the bus. Or any, or you can say, it has been, raining. Okay. So if you want to ask the question how long, तपाईले how long भन्ने question एड गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँनिर फेरि since and for use गरेर point in time and period of time use गर्नुपर्ने हुन्छ. Okay. So that is the subject singular. So you have to use has auxiliary. Okay. Singular subject has auxiliary. Plural subject, if you use plural subject or I or you or they, you have to use have auxiliary. Okay. Let's look at the sentences with have auxiliary now. All right. Now I hope you are clear about how to use have auxiliary with what subjects. Okay. Singular subjects भएको अवस्थामा has auxiliary use गर्ने. अब यदि तपाईसँग subject you have, suppose I, you, we, they, and plural noun. Okay. You have plural noun subject. You have to use have plus been plus verb for or verb ing, then object. Okay. If you have subject I, we, you, they, the plural noun भएको अवस्थामा we have to use the auxiliary have. Okay. So present perfect र present perfect continuous tense मा has auxiliary have auxiliary use गर्नलाई चाहिँ धेरै नै केयरफुल हुनुपर्छ है. हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा पनि कुरा गर्यौं. इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, okay, he, she, it, use has and v3. If the subject is I, we, they, you, and plural noun, use have plus v3. So that was in present perfect. हैन? So present perfect continuous मा पनि same हो. Subject singular भएको अवस्थामा has plus been plus verb for. Subject plural भएको अवस्थामा वा I, you, they भएको अवस्थामा have plus been plus verb for plus object. Okay. So that is the structure of present perfect continuous tense. So let's look at example. So like if you have the subject they, you have to use have been playing football. They have been playing football. Or if you have you have been doing your work. Okay, so that is present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense, be very careful. If the subject is I, you, we, they, plural noun, you have to use have. Okay. If the subject is he, she, it, and singular noun, you have to use has and been and verb for or verb ing. Okay. I have been playing football. You have been playing football. They have been playing football. We have been playing football. Two people like Ram and Shyam have been playing football. If there is plural, okay. If two singular names are there, that is plural, okay, connected with N. Suppose Jack and John have been building a house. So this is Jack and John, two people, plural. So that's why you have to use have been.
ओके, अब जस्तो हामीले सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टको कुरा पनि याद गर्नुपर्छ। दुईजनाको पोजिसन छ तर त्यसले एकैजनालाई मात्रै जनाउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ह्याज युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अलिकति ट्रिकी छ, त्यो कुरा हामीले सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टमा कुरा गरौँला, अथवा कन्कर्ड, जसलाई कन्कर्ड पनि भनिन्छ आजकल, सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट, त्यो कुरा त्यहाँ गएर गरौँला। तर अहिले यहाँ चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने दुईजनाको नाम एकजनाको नाम एनले जोडेर आयो भने त्यो प्लुरल भयो होइन, त्यस कारणले त्यसमा चाहिँ हामीले ह्याभ युज गर्नुपर्छ। तर जोन मात्र आएको भए, इफ देयर वाज ओन्ली जोन, यु हेभ टु युज ह्याज एक्सिलरी। ओके, सो द्याट इज द positive structure of present perfect continuous tense. So now let's look at use of since and for. That is very important for period of time and point in time. Okay, let's look at that. So all right, let's look at the use of since and for. So since and for हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्ससँग अत्यधिक युज गर्छौँ, जुन चाहिँ कुनै पनि समय ड्युरेसन देखाउनको लागि, लेन्थ अफ टाइम देखाउनको लागि, अथवा पिरियड अफ टाइम युज गर्नको लागि हामीले सिन्स एन्ड फर युज गर्छौँ। हाउ लङ भन्ने एन्सर दिनको लागि। ओके, हाउ लङ, सो हाउ लङ हेभ यु बिन लिभिङ इन नेपाल? आई हेभ बिन लिभिङ इन नेपाल फर 45 years. Or you can say I have been living in Nepal since 1995. Okay, so यसरी since र for दुईटा प्रिपोजिसन हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा युज गर्न सक्छौँ। सो लेट्स सी कुन अवस्थामा सिन्स युज गर्ने, कुन अवस्थामा फर युज गर्ने। यो प्रिपोजिसनमा पनि एकदमै याद गर्नुपर्ने हुन्छ है, प्रिपोजिसनको लागि पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। ओके, सो तपाईँले ओके द युज अफ सिन्स प्रिपोजिसन कस्तो ठाउँमा युज गर्ने भन्दा विथ पोइन्ट इन टाइम or point of time जे भने पनि ओके, पोइन्ट इन टाइम, टिआइएमई टाइम है, त्यो एक्ज्याक्ट टाइम छ भने, त्यो पोइन्ट इन टाइम भनेको तपाईँको एक्ज्याक्ट टाइम, कुनै पनि एक्ज्याक्ट टाइम, एक्ज्याक्ट तिथिमिथि होइन, एक्ज्याक्ट डे, एक्ज्याक्ट मन्थ, यसरी नाम छ भने तिनीहरूसँग हामीले सिन्स लगाउनु पर्ने हुन्छ है। जस्तो पोइन्ट इन टाइम भने कि जस्तो इयरहरू आयो, फर एक्जाम्पल 2001, 1995 होइन, एक्ज्याक्ट इयर आयो। त्यस्तै अब एक्ज्याक्ट डेट अफ टाइम आयो, जस्तो मिडल एज होइन, जस्तो लाइक एलिजाबेथन टाइम भनेर भनिन्छ लिटरेचरमा, एलिजाबेथन टाइम, यो पनि एक्ज्याक्ट पोइन्ट इन टाइम। जस्तै अब एक्ज्याक्ट महिनाहरू जस्तो जनवरी होइन, फेब्रुअरी, एक्ज्याक्ट महिनाहरू, एक्ज्याक्ट डेटहरू आयो भने, त्यस्तै अब तपाईँको एक्ज्याक्ट डेज अफ द विक, सन्डे होइन, मन्डे, स्याटरडे एक्सेट्रा। अनि कुनै पनि तपाईँको लास्ट प्लस टाइम लाग्यो भने चाहिँ, लास्ट लागेर टाइम आयो भने जस्तो लास्ट मन्थ, लास्ट इयर, लास्ट विक, लास्ट सन्डे, लास्ट मन्डे होइन। अनि त्यस्तै एक्ज्याक्ट टाइम अफ द क्लक होइन, 2 o'clock or 7 AM, यसरी एक्ज्याक्ट टाइमहरू आयो भने तपाईँले युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको अगाडि सिन्स। ओके, यो प्रिपोजिसनको लागि पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा कुन बेला सिन्स युज गर्ने, कुन बेला फर युज गर्ने भन्नको लागि पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँले याद गर्नु पर्यो पोइन्ट इन टाइम, सिन्स युज गर्ने कि फर युज गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले कुन टाइम भन्दै हुनुहुन्छ, लेन्थ पिरियड अफ टाइम भन्दै हुनुहुन्छ कि पोइन्ट इन टाइम भन्दै हुनुहुन्छ। अब त्यसमा तपाईँले जस्तो आई ह्याभ बिन doing my work since भनेर अब तपाईँले एउटा पिरियड पोइन्ट इन टाइम भन्नु पर्यो। ओके, लाइक 7 AM ओके, or since Sunday or since last week, any period, any point in time you can say.
सो सिन्स युज गर्दा जहिले पनि सिन्सको पछाडि एक्ज्याक्ट टाइम हुनु पर्यो, एक्ज्याक्ट पोइन्ट इन टाइम हुनु पर्यो है। यो कुरा एकदम याद गर्नुहोस्। तपाईँले 2001 भन्नुभयो भने सिन्स 2001 भन्नु पर्यो। जनवरी भन्नुभयो भने सिन्स जनवरी, लास्ट मन्थ सिन्स लास्ट मन्थ, सन्डे सिन्स सन्डे, 3 o'clock since 3 o'clock. Okay, let's try some sentences yourself with since. We have been learning English since birth. Okay, that is birth is also exact time. किनभने त्यो एक्ज्याक्ट टाइममै भएको हुन्छ। त्यो कसैको पनि डेट अफ बर्थ छ भने त्यो एक्ज्याक्ट पोइन्ट इन टाइम हो, हैन? Or I have been talking in Nepali since childhood. Okay, childhood is also point in time. Or adulthood, youthhood, etc. These are all point in time. So, say present perfect continuous things हामीले यसरी point in time आयो भने जहिले पनि के युज गर्ने त since preposition युज गर्ने। Okay, so now let's look at for preposition. How we use for preposition. So since preposition को बारेमा तपाई क्लियर हुनुहुन्छ होला। ओके, अलवेज तपाईले के याद गर्नु भने त्यो दिएको टाइम एक्ज्याक्ट टाइम हो कि हैन, पोइन्ट इन टाइम हो कि हैन, तपाईलाई सिन्स र फर चुज गर्नुपर्ने छ भने है। So this is present perfect continuous tense and the use of since. So I believe and I hope you are clear about the use of since. So let's look at the use of for. Okay, the use of for preposition, when we use for preposition is with period of time. Period of time. If you have or if you are given a period of time with present perfect continuous tense or even with present perfect tense sometimes, or even sometimes they use with simple present continuous tense. Okay, it's raining or it's been raining, like that. So the use of for with period of time, always use for, okay, with period of time. Like if you have 10 years or not a specific time, okay, long time, for a long time, or many years, for many years, etc. Okay, or you can say like 3 months. Just remember, तपाईले एकदम सर्ट रिमेम्बरको लागि ट्रिक के भन्दाखेरि कुनै पनि नम्बरसँग टाइम आयो भने त्यो पिरियड अफ टाइम हो भने बुझ्नु पर्यो, हैन? जस्तो 1 अनि इयर, 1 अनि मन्थ अनि 1 आवर, अथवा 3 अनि विक्स। 3 नम्बर भयो, विक्स के हो त? टाइम जनाउने एउटा डेनोमिनेटर हो नि त, हैन? टाइम जनाउने कुरा। सो month, week, year, decade, century, whatever comes with a number. यदि नम्बरसँग आयो भने त्यो हो के भन्दा तपाईले पिरियड अफ टाइम हो भनेर कन्सेप्ट राख्नु पर्यो। That is just a trick to remember. Okay? Or 2 weeks, हैन? Or 5 hours, or 3 minutes. Whatever comes, यो भनेको के हो त? पिरियड अफ टाइम हो। र यो पिरियड अफ टाइम सँग तपाईले जहिले पनि लगाउनु पर्यो फर प्रिपोजिसन, राइट? जस्तो she has been watching a movie for 3 hours. Okay, so this is period of time. So that's why we use for. Or John has been waiting for the train for 40 minutes. Okay, for 40 minutes. So that is the period of time.
Okay, or uh, it has been raining for many days. Okay, or uh, we have been learning English for, say, you can give me any period of time. Okay, for many years, many weeks, many days, 20 years, 30 years, 36 months, 12 months, whatever. Okay, you can use any period of times here. Okay, when you use for. Okay, if you use exact point in time, you have to use since. But if you use period of time, you have to use for. Okay, so that is the use of preposition since and for with present perfect continuous tense. Okay, तपाईँले जब how long भन्ने क्वेसन आउँछ, त्यो how long भन्नेमा जहिले पनि since र for नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ र present perfect continuous tense युज गर्नुपर्ने हुन्छ. Okay, so present perfect continuous structure we just talked about, that is subject, had, have, been, verb ing and object. Okay, and present perfect continuous tense can take two prepositions, since and for, right? So if you use point in time, use since preposition. If you use period of time, then you have to use for preposition. Okay, are you clear about that? So please try making some sentences using present perfect continuous tense. र त्यसमा you can try using since and for, okay, in that present perfect continuous tense. Like Ram has been living in Nepal for 30 years. अब त्यही सेन्टेन्समा तपाईँले Ram has been living in Nepal since 1996, 1995 यसरी point in time युज गरेर since युज गर्नुहोस्. Okay, or subject तपाईँले चेन्ज गर्नुभयो भने जस्तो I, we, they, you plural noun राख्नुभयो जस्तो boys, the players plural राख्नुभयो भने the players have been practicing football since morning. The players have been practicing football for 5 hours. Okay, so that is the present perfect continuous tense. So in the next video, we will talk about negative structure and interrogative structure of present perfect continuous tense. Okay, I hope you like this video. If you like this video, please subscribe my channel and also just shoot out some comments and likes. Okay, see you in the next video. Take care.